Mr. Secretary General of the Ministry of Public Health, and distinguished representative of the members of government here present, Excellency the Ambassador of Senegal and President of African Group of the Yaoundé Diplomatic Cycle, Your Excellencies, Head of Diplomatic Missions and Consular Posts, Madam Commissioner of AU Committee in charge of Human Rights, representative of international organizations, the Executive Secretary of Cerdotola, the Director of the African Union Inter-African Council, representative of the President of the African Union Commission, senior officials of the Minister of External Relations, distinguished guests, dear collaborators, ladies and gentlemen. The Minister of External Relations, His Excellency Belambela, really wanted to be here this afternoon with you to preside over this official ceremony, but because of his tight agenda, he couldn't make it, and he asked me to kindly extend to you all his sincere regrets for not being able to make it this afternoon. Thank you for your indulgence. It is a great pleasure for me to wish to you all a warm welcome to the Minister of External Relations on behalf of His Excellency the Minister of External Relations for the solemn launching ceremony of the activities marking the celebration of the 2022 edition of the Africa Day. As you know, on May 25th, 1963, the Organization for African Unity, OAU, which later became the African Union, AU, was created. For generations of Africans, this symbolic date recalls the commitment of African people through their leaders to define a common life project grounded on the values of solidarity and the desire to inspire the destiny of an Africa that is devoted to the goal of integration and unity. Allow me to reaffirm here the reiterated commitment on behalf of the Cameroon people of His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, to spare no effort for the successful outcome of this ideal, which seeks to consolidate the common destiny of African people. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre mobilisation massive d'aujourd'hui est une manifestation réelle de notre intérêt pour l'Union africaine et par voie de conséquence, un renouvellement de notre engagement à servir le berceau de l'humanité, dont la qualité des lendemains dépend essentiellement des efforts passés et présents de ces peuples. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage non seulement aux pères fondateurs de l'unité africaine, mais aussi d'évaluer les efforts consentis jusqu'ici dans un domaine défini par nos dirigeants actuels. Fidèles à leur tradition, les chefs d'État et de gouvernement ont jugé opportun de retenir pour le compte de l'année en cours le thème suivant: renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, renforcer l'agriculture, accélérer le développement du capital humain, social et économique. Je voudrais relever que ce thème est digne d'intérêt dans la mesure où son choix procède d'un constat général. En effet, les crises et conflits internes
Les changements climatiques, la malgouvernance, la pauvreté, le terrorisme et l'extrémisme violent qui ont cours en Afrique constituent autant de facteurs à l'origine ou aggravants de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition. De fait, ils exposent à des besoins et défis humanitaires importants, lesquels freinent les efforts de développement. Les politiques adoptées à cet effet n'aboutissent pas toujours à des résultats escomptés. De plus, bien que l'agriculture contribue à plus de 50% du produit intérieur brut de la plupart des pays africains, elle ne parvient toujours pas à contribuer à une bonne alimentation faiblement développée. Elle continue de se limiter à la subsistance. Or, conformément à l'aspiration 6 de l'agenda 2063, les leaders africains ont opté pour un développement de l'Afrique essentiellement axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel de ces dernières, notamment sur celui des femmes et des jeunes, et qui se soucie du bien-être des enfants. Consciente de la nécessité d'une meilleure alimentation de ces peuples, l'Union africaine a mis sur pied des initiatives dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. S'agissant premièrement de la nutrition, l'essentiel des actions a été associé à l'environnement scolaire. En effet, lors de leur 26e sommet ordinaire en janvier 2016, les chefs d'État et de gouvernement africains avaient adopté une décision en faveur de l'alimentation scolaire et avaient instauré le 1er mars comme journée africaine de l'alimentation scolaire. Dans cette optique, l'organisation continentale, appuyée par les partenaires, œuvre à l'amélioration des niveaux nutritionnels et a entrepris des activités spécifiques telles que l'étude sur le coût de la faim en Afrique. En matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, l'intervention est axée sur l'amélioration de la productivité agro-pastorale. Pour ce faire, je citerai quelques initiatives mises sur pied par nos dirigeants, notamment le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, qui a été conçu dans le cadre du Népal pour valoriser l'investissement dans les sous-secteurs de l'agriculture, l'élevage, les forêts, la pêche et l'aquaculture. Ensuite, le partenariat pour la lutte contre la flatocine en Afrique, qui intervient au niveau continental, régional et national pour la santé des denrées et des personnes. Il enregistre à ce jour plusieurs résultats satisfaisants. Troisièmement, le programme africain de semences et de biotechnologie qui encadre le développement du secteur semencier en Afrique pour contribuer à la transformation agricole, à la croissance économique, à la nutrition et à la prospérité globale. Enfin, l'initiative de l'agriculture écologique biologique, mise en place pour préserver la santé des écosystèmes en s'appuyant sur des cycles fonctionnels adaptés aux conditions locales plutôt que l'utilisation d'autres intrants synthétiques qui ont des effets néfastes sur la santé animale, végétale et environnementale. Ces initiatives ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants, mais les défis à relever restent importants. Excellencies, ladies and gentlemen, at the National Front, Cameroon, as a founding member of the Organization of African Unity, and under the enlightened leadership and great wisdom of His Excellency Paul Biya, Head of State, is aware of the food security and nutrition-related challenges. The initiative of the President of the Republic has been unwavering as regards agriculture, the key lever for nutrition and food security. For decades, the government, I quote, has never stopped reiterating that agriculture, broadly speaking, is the key wealth of our country, given the mining
Given that the mining and oil revenue, however useful they may be, cannot be the only basis of our development, end of quote. Perfectly in line with what is advocated by East African peers, he is convinced that agriculture will contribute towards feeding our people, thus ensuring their food self-sufficiency in a country where over 60% of the population is largely practicing agriculture. Moreover, it should be the main employment provider in the country. Concern about addressing this issue effectively, given the multiple challenges, especially owing the negative effects of climate change and the war between Russia and Ukraine, I would like to point out and welcome the fact that the government of the Republic of Cameroon is continuing efforts here at implementing sector-based strategies in the relevant subsectors. Specifically, a national response plan to food and nutrition insecurity for the year 2022 has been adopted in Cameroon. This document is the response needs of vulnerable people to food insecurity after a joint analysis of the current and forecast food, pastoral and nutrition situation. Its objective is to contribute to improving the response to food and nutrition insecurity of vulnerable people. Hence, in the National Development Strategy 2020 and 30, one of the objectives of the Cameroon Vision 2035 Master Plan, food security takes pride of place in the development of agricultural productivity and production, with a view to ensuring the structural transformation of our economy. Nutrition, for its part, is an aspect in the development of human capital and well-being, targeting essentially pregnant and breastfeeding women, as well as children under the age of 5. As a matter of fact, I would like to avail myself of this opportunity to reaffirm the determination of Cameroon to boost the initiatives of the African Union, whose fervent desire, as stated in the Agenda 2063, is to build an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven and managed by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena. Excellencies, ladies and gentlemen, while expressing the wish for the achievement of the Africa we want, I would like to end my remarks by inviting each and every one of us to have a deep thought for our continent on this happy occasion while we are celebrating the Africa Day. Long live to the entire African Cooperation, long live the African Union, long live Cameroon. Thank you for your kind attention.